Now it's gonna be okay. Cool. So it's being recorded from now on. So let's start, Frederick, because it's after 7:30 now, after like our time. So this is Satmarga. This is the third time you're having Satmarga. Satmarga is Russian, is well known to dry fast. There's no person we know around the world now living who does the dry fast at the level of Satmarga. Окей, окей, значит, мы начинаем нашу встречу с Satmarga, и Фредерик говорит, что это для нас большое, ну, очень хорошо, то есть мы очень рады приветствовать вас, Satmarga, в нашей группе, вот, и он пока что не знает ни одного человека, который бы выполнял сухое голодание и различные практики, связанные с этим на уровне Satmargi, то есть на вашем уровне. Угу. Можем начинать, да? Can we start, he's asking? Yes, though I wanted to make people know that this is a collaboration of weekly fasting group together with dry fasting group. We have come together to make this meeting successful. So thank you, Eric, in advance. Thank you also, Satmarga, for hearing our call. Окей, сейчас, Satmarga, сейчас мы начинаем. Значит, Фредерик говорит, что эта встреча как бы состоялась в качестве общей встречи двух групп. То есть моя группа – это группа еженедельного голодания, то есть мы голодаем раз в неделю по одному дню. Вот. И группа Фредерика – это группа сухого голодания, они выполняют длительные сухие голодания каждый месяц или каждые 2 месяца. You're doing your fast every month, right? Or every 2 months? Yes. Until he must give up. То есть каждый месяц. Окей, вот. И мы как бы договорились, вот, и мы сегодня проводим эту совместную встречу наших двух групп. Yes, Frederick. So we can continue. We can continue. Вот. Ну и хорошо. И сейчас мы начнем с направляемой медитации под руководством Satmarga. So now we're going to start from the guided meditation led by Satmarga. Да, Swami Sat Marga, пожалуйста, мы можем начинать. Хорошо. Поскольку отказы от пищи всегда соотносятся с тонкими состояниями духовного роста, духовного сознания, сегодня я хотел вам дать медитацию на разобуславливание своего эго, своей личности и познание своей истинной сути. Сейчас я переведу. So he says, because abstinence from food requires much more subtle mechanisms of work, today I would love to give you a guided meditation aimed at disintegrating your ego and getting to know your higher self. Чтобы не отвлекаться на внешние объекты, чтобы больше сфокусироваться на происходящем, я предлагаю всем, кто хочет поучаствовать в этой медитации, прикрыть глаза. Okay, so in order not to get dispersed, get concentrated, I would suggest that every person participating in this meditation close their eyes. И сейчас почувствуйте, что прямо сейчас с вами происходит маленькое чудо. And please feel that right now, this very moment, a little miracle happens to you. Сейчас вы дышите. Right now you're breathing. Происходит вдох, происходит выдох. You inhale, you exhale. Происходит то, без чего невозможна жизнь в этом теле. And this breathing process is something that you cannot live without in this body. И сейчас, когда вы будете делать вдох, почувствуйте чувство глубокой благодарности за этот вдох. So right now, when you're breathing in, please feel the sense of deep, deep gratitude for this breathing in. И когда вы будете делать выдох, почувствуйте, как из вас источается состояние любви, любви ко всему миру, ко всему сущему. And when you're breathing out, please feel that with this breathing out, you
exhale lots of love towards yourself, towards every living being. И сейчас просто немножко подышите, с каждым вдохом вдыхая чувство благодарности, с каждым выдохом выдыхая состояние любви. Okay, so now let's just breathe a little bit. And every inhale, with every inhale, you breathe in gratitude. And with every exhale, you breathe out love for every living being. Почувствуйте, как в процессе дыхания раскрывается ваше духовное сердце. So please feel that during this process of breathing, your spiritual heart gets opened. Как уходят все посторонние мысли. So all the unnecessary thoughts leave you, go away. И в этом состоянии внутренней тишины и покоя And in this state of inner silence and inner stillness, мы соединяемся с Творцом, с Источником, с Богом. we get connected to the Creator, to the Source, to God. И чтобы еще глубже соединиться с этим чудом, с тем, что дает жизнь во всей Вселенной, создает всю Вселенную, And in order to connect even deeper with the source that allows life to happen all over the universe, мы начнем отпускать свою личность, свое эго, we will start letting go of our personality, of our ego. Представьте, что у вас исчезло ваше имя. Imagine that your name disappeared. Никто не может вас позвать по имени, имени нет, но вы есть. No one is able to call you by your name, but you are existing. Вы осознаете себя через состояние присутствия. You are aware of yourself through presence. You are aware of your own presence. Исчезают все паспортные данные. All the information of your ID disappears. Исчезает ваш возраст. Your age disappears. Исчезает ваша национальность. Your nationality disappears. Исчезает ваша половая принадлежность. Your gender disappears. Все это исчезло, но вы по-прежнему чувствуете присутствие «Я есть». So all those things have disappeared, but you are still present. You are still present. I am. You sense I am. Начинает исчезать история вашей жизни, вашей биографии. So your personal story, your personal history is disappearing. The story of your biography is disappearing. И отпустив ваше прошлое и не думая о будущем, вы погружаетесь в настоящий момент здесь и сейчас. Now letting go of your past, not thinking about the future, you delve into this very moment, here and now. Представьте, что исчезает речь, язык, на котором вы общаетесь. Just imagine that your language, your ability to talk disappears. Исчезают
все ваши материальные ценности. All the material values disappear. Исчезают города, All the cities disappear. границы. All the borders disappear. И вы становитесь человеком планеты Земля. You become a universal person of the planet Earth. Все люди становятся абсолютно одинаковыми. And all the people become absolutely equal. И вы так же, как в себе, видите в других ту частицу Бога, которая дает вам жизнь. And you start seeing the particle of God in yourself as well as in others. The particle of God that allows us to live. Исчезают все отношения с людьми, с миром. So all the relationships with people, with the world disappear. И вы остаетесь в полном уединении. And you remain completely alone. Один на один с источником, с Творцом, с Богом. One-on-one with the source, with the creator, with God. И начинает исчезать ваше тело. So your body starts to disappear. Чтобы вам было более комфортно себя осознавать, представьте себя в виде сферы или облачка энергии. So in order to sense yourself better, just imagine yourself in the form of a sphere, or in other words, a little cloud of energy. Почувствуйте, что вы находитесь вне времени, вне пространства. Just feel that you are out of time, out of space. Состояние чистого присутствия. The state of pure presence. Тотальное переживание «Я есть». So you are totally in the I am, in the sense of I am. И в этом переживании начинает исчезать «Я». And in this sense, in this experience, your I starts to disappear. И остается только «Есть». And what remains is am, just am. Бытие, сущее. Just being, the very being is there. Почувствуйте, что вы есть источник всего происходящего. Вы и есть Бог. Just feel that you are the source of everything that happens, that you are divine. Постарайтесь это действительно прочувствовать, не представлять, а почувствовать. Just try to really feel it, not just imagine it, but really, really feel it, really experience it. Побудьте немножко в этом состоянии источника, Творца, сущего. And just remain a little bit in the state of the source, of the creator, of one that just exists. Нет ни одной мысли, ни одного образа. There are no thoughts, no images. Почувствуйте себя Богом, который еще не сотворил мир. So please feel yourself as a divine source, as God who hasn't created the world yet.
Почувствуйте себя потенциалом всего происходящего, того, что еще не произошло. Feel yourself as the potential of everything that is going to happen, but hasn't happened yet. Из этого потенциала начинает возникать вибрация. And out of this potential, vibrations start appearing. То, что в Библии говорится, сначала было Слово, и Слово было Бог. Слово — это вибрация. In the Bible, it is said, in the beginning, there was the Word, and the Word was God. So the Word is the vibration. И эта вибрация создает изначальный звук Ом. And this vibration creates the primary sound. Om. Сейчас делайте глубокий вдох. Now, и создайте звук Ом 3 раза. Now please inhale very deeply and say Om 3 times. Create this sound 3 times. Почувствуйте, как с этим звуком начинает появляться Вселенная. Please feel how along with this sound, the universe starts emerging. Как этот звук проникает и создает ваше тело. How this sound penetrates and creates your own body. И чувство присутствия опускается в это тело, и возникает состояние «Я есть». And the sense of presence descends into this body, and what emerges is the feeling of presence, I am. Появляется ваше тело, появляется ваша речь, отношения, общение. Your body is emerging, your surroundings, your speech, your relationships. Появляются ваши характеристики, ваши паспортные данные, пол, национальность, возраст. Your characteristics, your ID, data, your gender. Появляется ваша история, биография вашей жизни. Your biography, your personal life story. И вы осознаете себя в этом теле. You are aware of yourself in this body. Но также вы памятуете себя как источник самого себя, как Творца. But you are also aware of yourself as the creator of yourself, as the creator. И ваше сердце наполняется потоком невероятной любви абсолютно ко всему. And your heart gets filled with the absolute love, incredible love towards everything and everybody. Вы источаете безусловную любовь ко всему сущему. You emanate unconditional love towards every living being.
И сейчас улыбнитесь, сделайте глубокий вдох и выдох и откройте глаза. Now smile, deeply inhale, exhale, and open your eyes. Ну вот такая коротенькая медитация на осознанность, на разобуславливание личности, на познание себя как высшей сути. So that was the short meditation of getting rid of our ego and disintegrating our personality and getting to know ourselves as our higher being. Постарайтесь делать эту медитацию каждый день, и вы увидите, как вы начнете меняться, трансформироваться. Try to implement this meditation every day, and you will see how lots of changes will come. You're going to start changing. Не забывайте чувство благодарности на вдохе, чувство любви на выдохе. Don't forget, while inhaling, gratitude. While exhaling, love. Все это будет повышать ваши вибрации, ваше внутреннее состояние духовности. So all those mechanisms will uplift and increase your inner states, your spirituality, your spiritual states. И в таком состоянии вы понимаете действительно, что не пищей единой жив человек, что есть энергия, которая дает вам все необходимое в этой жизни. And in this kind of state, you are going to realize that not just by food alone, not just by bread alone, a person is alive. There is energy that gives us life. И тогда, может быть, ваши отказы от еды, сухие голодания превратятся в удивительное духовное путешествие к самому себе. And then it might be that your abstinence from food, your dry fasting will become really, really amazing journey, a journey towards your real self. Многие отказываются от еды, голодают, кто-то из интереса. So lots of people practice this abstinence from food, fasting, because of different reasons. Some people just do it because of interest. They're interested in that. Кто-то, чтобы поправить здоровье, оздоровиться. Some other people to improve their health. Но главная сила этой практики, этого голодания, это внутреннее состояние, это духовность. Не зря все мудрые учителя голодали, Иисус, и Магомед, и Пифагор, и многие святые люди. But the main reason for fasting should be the inner state, spirituality. And it's not just like that. There is a reason why all the great teachers fasted. Jesus, Muhammad, Pythagoras, and others. Они протоптали нам эту дорожку, и нам остается с благодарностью и любовью идти по их стопам, раскрывая свое сердце, чувствуя свой Святой Дух. So those people were the pioneers. They created the way for us. Right now, we just need to walk this path while opening our heart. Чем чаще вы будете прикасаться к духовности, к Богу, тем меньше в вашей жизни будет проблем, страданий, боли, обид. So as often, if you start touching the source of creation, if you start touching God more often, you will experience much, much less suffering in your life. И тем больше ваше сердце будет наполняться любовью, радостью, благодарностью. And your heart is going to be filled more and more with gratitude, with happiness. Осознайте, что для радости абсолютно ничего не надо, но для страданий, для проблем нужны какие-то причины. You just need to realize that for being happy, you need nothing. But in order to suffer,
you do need reasons. Поэтому ваше естественное состояние – это состояние радости, состояние любви. Therefore, your natural state is the state of happiness, the state of love. Постарайтесь его чувствовать и жить именно из этого состояния. Try to feel it and try to live out of this particular state. И тогда мир будет просто прекрасен и великолепен. And then the world will be really, really beautiful, really incredible. Не с кем будет воевать. You won't have anyone to fight with. Не на кого обижаться, не по кому страдать. You won't have anyone to get offended from. You won't have anyone to suffer because of this person. Вы будете продолжать свою обычную жизнь. You are going to continue your regular life. Но вы будете чувствовать в сердце Бога. But you will feel God in your heart. Ну, а сейчас, может быть, будут какие-то вопросы или еще что-нибудь. So right now, maybe we'll have some questions, something like that. I'd wish Sat continues without without any interruption, but it's okay. Thank you. I'm really enjoying what you're doing. Огромное вам спасибо, он говорит. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. So let me just give you the order of how we are going to do these questions. We are going to ask questions first on reactions of the things that, like a review on what people said the last time we met. There are some people who wanted some clarification. Then from there, we'll come to the spiritual part of the fast and the journey. And also we are going to talk about, I think that will come first before the spiritual, the meditation and the fasting. And then... Ну, Сатмарга, Фредерик говорит просто, что... Sorry. I will just translate, что после вашей предыдущей лекции, после нашей предыдущей встречи, люди задавали определенные вопросы, потому что они хотели разъяснить получше некоторые аспекты, вот, так мы начнем с них, вот, и потом, наверное, плавно перейдем к вопросу медитации, духовности и разным другим вопросам. Хорошо. Okay, he says. So the first question, I'm going to allow people to talk to you, Satmarga, to ask you questions, no problem. The first question is about salt, the use of salt. Окей, значит, первый вопрос касается использования соли. People feel that salt, let me just read it. Somebody was saying that the salt that you were suggesting last time is it's not good for the body. Okay. So you are really... Yeah, so just a moment. So, один человек написал такую вещь, что вы советовали какие-то процедуры, связанные с солью, но, по его мнению, соль вредна для тела, для организма. Yes. This is about salt flush. So, это в отношении промывки организма солью. Yeah. The one you are calling, is it Shanana or something like that? Yeah, Shankprakshalana. Yeah. So the person was feeling that there's another salt that's much better. I don't know, magnesium, I don't know what. That was their suggestion. И этот человек, он написал, что есть другой какой-то материал, другой вид соли, наподобие магнезии, допустим, которая, по его мнению, гораздо лучше. Now, the question is, after using by the way, thank you for bringing it clearly. The time we were with you, you taught us very clearly it worked. It worked after that. Many of us practice it and we realize that it you works. Mean, but what works? Salt flash. Окей. Вот он говорит, что многие люди после встречи с вами, они попробовали Shankprakshalanu, и это действительно работает. Так что огромное вам спасибо. No, The question is, do you have any salt that you recommend? Apart from that, the second question. Окей, значит, вопрос заключается в том, есть ли какой-нибудь другой вид соли, который бы вы порекомендовали? И следующий вопрос, yes. So,
I feel that we always get dehydrated so much. So what do you take, especially if you want to go for a long fast and you have done the Shan Prakshalana the 3 times, the way you told us, you do it today, tomorrow you rest, and then you do it the other day, then you rest. How much amount of water do you take in between? Ага. Окей. И следующий вопрос, связанный с этим. Вот он говорит, что он ощутил на себе, что тело как бы теряет довольно много, как бы обезвоживается, когда человек делает Чанг Пракшаляну. Вот. И он помнит о том, что вы говорили о том, что нужно, допустим, сделать Чанг Пракшаляну, потом продолжать, потом подождать 1 день, потом снова сделать. Вот он спрашивает, между этими сессиями Чанг Пракшаляну, какое количество воды вы употребляете? Вот такие вот вопросы. Окей, я понял. I understand. Да, я абсолютно согласен. Соль вредна для нашего организма, и в обычной жизни ее не стоит употреблять. Она в достаточном количестве содержится в овощах, фруктах, растениях, ягодах, зелени. Этого вполне достаточно для нашего тела. Okay, so he says, first of all, I agree about salt. It is harmful for our body. And in our daily life, we can get enough salt from fruits, vegetables, herbs, etc. Berries. По сути, в жизни мы употребляем соль как вкусовой стимулятор, как усилитель вкуса. Okay, so in essence, we use salt in our life as a stimulating agent, something that makes the taste stronger. И очень часто становимся зависимыми от этих вкусов. Мы подсаживаемся на эти вкусы и теряем природный вкус продуктов. Потому что соль забивает их вкус. Yeah, and oftentimes we get dependent on those tastes. So we get addicted to those tastes and we actually lose the natural taste of those products because we get kind of overwhelmed by salt. Если отказаться от соли, вы увидите, что через неделю буквально те продукты, которые вы раньше не могли есть без соли, начинают обладать очень таким благородным, тонким вкусом природы. Yeah, so when we abstain from salt, about 1 week from the moment when we started abstaining from salt, we can recognize that many products that we could not eat without salt, we actually experience for the first time their natural taste, which is very good. И потом вы легко сможете обходиться без соли. Yeah, and afterwards, very easily, you will be able to live without salt. Другое дело, когда мы делаем очистительную практику Шанг Пракшалана. But Shang Prakshalana is a different story. Состав соленой воды, он солонее нашей крови, поэтому он не всасывается в наш организм, а наоборот высасывает из организма воду и шлаки, токсины. Yeah, so the solution of salt is saltier, is more salty than our blood. And therefore, it does not get absorbed in the organism. But on the other hand, it sucks out all the pollutants and then takes them out of the body. Поэтому после этой чистки часто чувствуется чувство жажды, и в этот день действительно надо пить воду, как вы всегда пьете. Therefore, after this cleanse, you definitely might experience the feeling of thirst, and you do need to drink water as you drink it like usually. То, что я рассказывал, что я делаю неоднократно, это чистки перед входом в длительное сухое голодание, но это делается действительно для таких очень длительных заходов в отказ от еды и от воды. So I mentioned that I usually perform this procedure few times, but I want to clarify here that it is done really before entering prolonged fast. So that's the reason for that. Mm-hmm.
Если вы идете на не очень большие сроки, ну где-то сухое голодание, там 8-10 дней, то достаточно одной чистки вполне. Yeah, and because if you intend to go for 8-10 days of dry fast, then one cleanse is enough. You don't need to do more. Я очищусь много, потому что я понимаю, что в процессе длительного отказа от воды у меня не будет возможности почиститься никаким образом. Поэтому я заранее как бы про запас очень сильно очищаю свой организм. Yeah, so he says, I cleanse a lot because I understand that during dry fast, I won't be able to clean myself, to cleanse myself using water. So I just want to do it ahead of time. В это время я нахожусь без еды, но на воде. So, and during this time, I am without food, but I am drinking water. По сути, процесс голодания уже идет, и между пракшаланами и вне пракшаланы я выпиваю где-то, ну, литр-полтора воды, не больше. Yeah, so in fact, the fasting process has already started, and in between those sessions of Shank Prakshalana, I drink 1.5 liters of water, not more. 1,5 литра, да? Да. Между сессиями Shank Prakshalana. Okay, so in between those sessions, 1.5 liters, not more. Ну, вроде по этому вопросу все. So I think that we answered the first question. Now, the second question is about salt dehydrate. I think he tried to answer that. Salt dehydrate so much. So in between, before when you want to go for a very long fast, like 21, 40 or more, you want to do 3 of them. So how much amount of water do you take in between? Did he answer that really? Yeah. He said that he takes 1.5 liters, not more than 1.5 liters in between those sessions. Okay. But the first one was about a different kind of salt, about magnesia. Yeah, which, okay, we'll leave it that way. But let me ask you this another question. Apart from, not apart, what are the other natural things that he uses for cleansing? Окей, значит, ну смотрите, Сатмарга, он просто, там вот был наш вопрос по поводу других видов соли, там магнезии, вот, он как бы его переформулировал таким образом, что какие еще материалы и какие еще вещества, кроме соли, можно использовать для очистки организма. Такой более общий вопрос. Ну, понятно, да. Но для очистки организма можно, конечно, использовать средства, которые являются слабительными. Это и магнезия. Yeah, so he says, of course, to cleanse your body, you can use different laxative means, such as magnesia. Это могут быть травы типа сены. Yeah, different herbs, such as senna. Также это могут быть растительные масла холодного отжима. Yeah, different cold pressed oils. Но они все являются только слабительными для того, чтобы усилить перистальтику кишечника и то, что у нас там находится, чтобы быстрее вышло. But those are laxatives. So their main mechanism of working, they just help our stomach or our intestines to free themselves from the load, from different things that are there, by increasing the movements of the intestines, for example. Шамбракшалана отличается тем, что она как пылесосом вычищает из ворсинок посредством обратного осмоса все загрязнения. Намного эффективнее. But Shankpakshalana is much more effective because it acts as a vacuum cleaner, and it actually sucks out all the pollutants, all the toxins from those very, very gentle hair that covers the intestinal walls.
И в своей жизни я, в общем-то, пользуюсь только этой чисткой, шан-пракшаланой, и другими средствами я не пользуюсь. Я пробовал, но мне не очень они понравились. Yeah, okay. And in my life, I only use Shankrakshalana. I have tried other methods, but I didn't like them so much. So I just remained with Shankrakshalana. Но каждый может выбирать для себя то, что подходит ему, потому что кому-то очень неприятен вкус соли, может вызываться тошнота, рвота. But everyone is welcome to choose what is suitable for them, because a person might find themselves really with the difficulty to tolerate salt, like the taste of salt. It might bring the person to vomit or something like that. So therefore, everyone needs to find what is suitable for them. Поэтому, если вы попробовали шанг-пракшалану, и она вас хорошо прошла, можете использовать ее. Если она идет у вас туго, то можете попробовать другие методы чистки. Yeah, therefore, if Shankrakshalana works well for you, just remain with that. And if not, you can try other methods. Mm-hmm. Yes, Frederick. We'll go to the next one. I think this meeting is very important, Satmarga, because I'm finding that the questions are numerous. There are so many of them. Ага, ну да, Фредерик говорит, что мы получили очень много вопросов к вам, Сатмарга. Have you had any cases with death because of fasting and death as a result of fasting? Have you heard of things like that? Those people did fasting and then they died. Because let me just give the background of this question. Mm-hmm. There's a time that there was a doctor, I don't want to call his name, or I call his name. He's from Australia, and was found dead, I think, on the second day of the fast. This guy had lived on a fruitarian lifestyle for over, I think, 30 years. Yes, so, yes. Mm-hmm. Yeah, you know about this, Ari. Yes, so, yes. Yeah, and it was like, whoa, no, fasting is killing, dry fast is killing. I don't know what. He died because of dehydration. He had symptoms of dehydration. A person who is dehydrated so much due to dry fast. So, do you have any cases? And if there are any, is there a good reason for it? Because this one, people are saying it because of fruitarian lifestyle mixed with dry fast. That is very dangerous, or something like that. Can we, I don't know the truth anyway, but let him give his idea, his thoughts about it. Окей, Сатмарга, значит, следующий вопрос, это слышали ли вы, или может ли так случиться, что человек просто умрет от сухого голодания? Вот, то есть, как бы фон этого вопроса, то есть этот вопрос был задан человеком, потому что была история с каким-то человеком из Австралии, который был фрукторианцем, вот, и он практиковал сухое голодание, вот, и он он умер, вот, и многие люди говорят, что он умер как результат сухого голодания. То есть приходилось ли вам слышать о подобных случаях, и может ли это так быть, и что вы об этом думаете? Ну, я о подобных случаях не слышал, но я думаю, вполне допускаю, что такое может случиться. So he says, I haven't heard about cases like that, but I allow the possibility that it definitely might happen. Поэтому я всегда предупреждаю людей и настаиваю на том, чтобы они прислушивались к своему самочувствию. Therefore, I always warn people, and I really ask them to listen to their body, to listen to their feeling. Чтобы они не ставили рекорды, не соревновались с кем-то. It's not a competition, so people should not compete. People should not go for the record, like the Olympic record of fasting. И двигались вперед неторопливо, шаг за шагом, step by step. Yeah, and what is needed is to go slowly, step by step. Тогда, я думаю, все будет хорошо. Then I think everything's going to be fine. Как только человек чувствует, что какая-то неадекватность в организме или спутанность сознания, то, конечно, надо выходить из этого состояния. So as soon as the person feels that there is some kind of strange, weird feeling of the body, in the body, or kind of
unclear, like disturbance, like mental disturbance, is the sign that they should get out of this mode of fasting. Этот процесс очень индивидуальный, и голод влияет на всех по-разному. It's a very individual process, and fasting affects each person differently. Это может зависеть очень от многих факторов, и от психического состояния, от физического состояния. And it depends on many factors, psychic factors, physical factors. Поэтому, конечно, сухим голоданием надо быть поаккуратнее. So of course, you should be careful about dry fasting. И идти неторопливо и медленно, потому что я начинал тоже с небольших дней. So you should move slowly, step by step, because he says, in my case, I also started from short periods of times of dry fasting. И к сухому голоданию я перешел, когда я освоил, можно сказать, уже голодание с водой, когда результат доходил у меня до 3 месяцев на воде. And I actually moved to dry fast after mastering water fast. But so when I was able to remain 3 months just on water, I moved to dry fasting. За счет водных голоданий у меня очень хорошо почистилось тело, и переход на сухие мне дался без труда. So, and because I had practiced lots of water fasting prior to dry fasting, I had my body cleaned really, really well. And therefore, and then after that, it was relatively not difficult for me to adopt dry fasting. Я также слышал, что врачи говорят, что без воды человек может находиться там не больше 5-7 дней. In addition to that, I heard that doctors say that without water, a person is able to live maximum 5-7 days. И тем более было для меня удивительно, когда я ушел за эти дни, когда уже началось 14 дней, 16, 21 и так далее. So when I exceeded this limit, and when I got to the point of like 2 weeks and more, пока вот не дошел до 50 дней чистого сухого голодания. So gradually I got to 50 days of dry fasting. Но я еще раз не призываю ориентироваться на меня. Это как бы мое исследование, мои риски, мой путь. И, может быть, не стоит его повторять. But again, I'm not trying to persuade you to look at me as your goal, like in fasting, because it's my own research. And I'm not preaching to you to repeat my path. Когда я отказывался от еды, мое и психическое, и физическое состояние было очень хорошим. So when I abstained from food, my psyche and my physical state were very good. Но если вы чувствуете, что процесс у вас становится затруднительным, что в теле происходят какие-то изменения не очень хорошие, лучше, конечно, остановиться и выйти. But if you feel that you get into difficulties, that you have different strange phenomena occurring in the body, then of course it's better to quit. Самое главное в голодании, самый главный девиз, ну, может быть, как не только в голодании, это не навредить. Yeah, so the most important motto in fasting is do not harm. Okay. Satmarga is through this question. Thank you so much. I think the question is key. Question is very key. Yeah, огромное вам спасибо. Это был ключевой вопрос, и огромное вам спасибо за этот ответ. And I also think we should add it to the conclusion of the fast. When you're exiting the fast, I think for those people who fast for long, they know that the most dangerous point where someone dies easily is when they are now trying to refeed. Now, okay. Can I ask a question? Он говорит, что люди, которые постятся, очень чувствительная тема, очень важная тема, это
возвращение после поста, возвращение к еде. And this is an issue that I was even seeing in our group today of how to exit a fast. Вот, и этот вопрос даже был поднят в группе сегодня о том, как выходить из голодания. What type of food should somebody eat? I have an answer, but let me hear what Sat wants to say. Because to me, I think what you have been eating, that's what your body is used to. So that's what you should actually gradually get to it slowly by slowly. Exactly. То есть вопрос заключается в том, какая еда рекомендуется при выходе из голодания. Он говорит, что у него как бы есть ответ на этот вопрос, но его очень интересует, что вы скажете, Сатмарга, по этому поводу. Да, выход из голодания – это, наверное, самая сложная и ответственная тема, поскольку очень легко навредить как раз не голоданием, а неправильным выходом из него. Okay. So he says that it's a really, really important subject, how to quit fasting in a wise way, because there is a possibility of harming, not because of fasting, but because of the wrong quitting the fast or finishing the fast. Если после голодания вы сразу накинетесь на еду и будете есть ее в большом количестве, то это действительно может привести к летальному исходу. So if after fasting you will start eating food in big quantities, you might die from that. И вместо того, чтобы получить какие-то позитивные состояния, улучшить свое здоровье, вы можете начать разрушительные процессы своего тела. Yeah, and instead of getting positive states, and instead of getting improved health, you are liable to harm, to get lots of harm, lots of damage to your body. Поэтому это уже очень важный вопрос, и сейчас я немножечко расскажу о нем. So it's a very important question, and I would like to elaborate on that. Самое сложное – это не сорваться. So the most important thing is not to get переборщить. Yeah, it's not to exaggerate, not to exaggerate. Поскольку ваш организм в процессе отказа от еды, голодания отдыхал, кишечник отдыхал, желудок отдыхал, и тут на него накидывается очень большая работа. Набрасывается большая работа. Because your organism, your stomach were resting during the fast. And now when you're back to eating food, you give your organism lots of work. И он может просто не справиться с такой нагрузкой. And it might not be able just to manage all this work. И это касается как выхода из голодания на воде, так же и из сухого голодания. Даже когда вы начинаете пить воду, ее не стоит пить в очень больших количествах и очень быстро. Yeah, and it relates to both water fasting and dry fasting, because even if you had water fasted, after finishing this fast, you shouldn't gulp water in big quantities. Если вы выходите из голодания на воде, я всегда предлагаю, чтобы пища была невкусная или обладала очень слабо выраженным вкусом. Yeah, so if you are quitting your fast using water, I always suggest your food to be really tasteless, or to even be kind of tasteless, or to choose food with the taste that you wouldn't like. Я всегда предлагаю выходить на смузи из капусты, белокочанной капусты. Yes. So, for example, то есть вы имеете в виду, если человек выходит на воде или на жидкостях? Из голодания на воде, когда он переходит на питание, то есть питается он смузи. Okay. So I just wanted to clarify what he means by, like, he means that after finishing water fast, not dry fast, but water fast, he recommends tasteless food, such as smoothie from cabbage. По крайней мере, первый день желательно, чтобы смузи было только из капусты.
at least during the first day, it is recommended smoothies just from cabbage. На второй день туда можно добавить уже немножко морковки, яблочко. So on the second day, you can add there a little bit of carrots, a little bit of apples. На третий день можно добавить свеклочки туда, свеклы. On the third day, you can add some beetroot. Вот. И потом уже можно переходить, поскольку вы уже не будете так сильно идти во вкусы, вы уже можете переходить на более такие вкусные, что ли, вещи. Добавлять какие-то ингредиенты еще. And after that, you can add some other ingredients in general, but in general, you're not supposed after that to run after tastes. Это можно включать туда уже понемножку цитрусовые. So you can add some citrus fruit. Желательно в это время не употреблять ни сахара, ни соли. Можно употреблять и добавлять в смузи немножко меда. So it is recommended not to use during this time neither sugar nor salt. You can add some honey in your smoothies. И когда организм уже немножко восстановится, можно перейти к более жесткой пище, делать салатики из той же капусты, свеклы, морковки, яблока. Yeah, so and then after your body is getting used back to eating food, you can start preparing some salads from the same ingredients, such as cabbage, carrots, apples, etc. Можно также включать ягоды, но желательно, чтобы еда была живая, не термообработанная, хотя бы первое время. So you can include some berries, and it is recommended that you eat raw, that you eat live food, especially during the first period of time after fasting, not no cooked food. И, кстати, очень хорошо после голодания переходить на вегетарианство, на сыроедение, на фрукторианство. Yeah, and after fasting, it is very good to transition to being vegetarian, vegan, raw foodist. Во-первых, это будет сделать намного легче. It's gonna be much easier. И, во-вторых, вы можете почувствовать силу живой еды, какая она наполнена энергией, жизнью. And you will be able to feel better the power of living foods, the energy that it has. И вы увидите, что в вареной еде этого уже такой жизни нету. And you will see that in cooked food, you won't find this amount of life, you could say. После выхода из голодания можно добавлять ореховое молоко. So after finishing the fast, you can also add nut milks in your eating routine. Наш организм очень плохо усваивает орехи. So our organism absorbs nuts really poorly in general. Но если вы молоко делаете в блендере, смешиваете с водой, получается эмульсия, которая очень хорошо всасывается и питает наш организм белками, минералами и витаминами. But if you blend nuts with water and then you make milk out of it, this solution gets absorbed really well, and it gives our organism minerals, proteins, etc. Также хорошо добавлять уже растительные жиры, авокадо, растительные масла. Yeah, in addition to that, you can also add different plant-based oils, such as plant-based fat, such as avocados, cold-pressed oils, etc. Это на каком этапе Сатмарга? То есть это после того, как организм уже привыкает обратно к пе. So that's I just clarified. I asked at what stage you should add those. So the answer is after the organism is getting used back to eating foods. Pretty much. Но старайтесь, чтобы порции были не очень большими. But try to make your portions not really big. Yes, Frederick.
Thank you, Satmarga, for this. And I'm already feeling the need of having even another meeting with you because there's so many things. But let me just continue asking. Окей, Satmarga, он говорит прежде всего огромное вам спасибо, и он уже чувствует даже на данный момент необходимость следующей встречи, потому что огромное количество вопросов к вам. So when I do salt flush, I always have some options. I can do salt flush or the other liver cleansing called what? Castor oil. When I do salt flush, I feel energized. When I use castor oil, I feel my energy down. Somebody here that I need to mute just before I go on. Yeah. I didn't get it because of the noises. So if you could please repeat it. So I'm saying when you use salt, let me just go straight to the question. When I use salt, I get a lot of energy. You get a lot of what? Energy. I get energized. Окей, значит, вопрос такой. Он говорит, когда он использует соль, you mean using salt for Shank-Prakshalana, right? Shank-Prakshalana, yeah, flashing. Когда он использует соль для промывки, Shank-Prakshalana, он чувствует огромный прилив энергии. Yes. Does it mean that this energy is necessary, especially for us, for going for a fast, for a long fast? Because we realize that when we use castor oil, we become weak. I become weak. Да, но с другой стороны, он ощущает, когда он использует касторку, он становится слабее, то есть как бы забирает у него энергию. Вот, и вопрос в том, so your question is if we need this energy to go for long time fasting, yeah? Yeah. Is it that it's just the way the body wants this one to jumpstart? You get me? Окей, он спрашивает, то есть можем ли мы сказать, поскольку он ощущает весь прилив энергии, что как бы тело использует эту процедуру и как бы поощряет эту процедуру Shank-Prakshalana для того, чтобы нам прийти к длительному голоданию. Вот такой вот вопрос. Ну, как я сказал, это очень индивидуально. Если у него идет очень хорошо чистка Shank-Prakshalana, замечательно. Но не всем она идет, и многие чувствуют во время этой практики упадок сил. Okay, so he says that that's exactly what I said, that it's really, really individual. So if you are good, if you are okay with Shank-Prakshalana, if you feel this wave of energy, that's fine. You can just go on with that. But there are people who have difficulties with Shank-Prakshalana, and then their energy gets decreased as a result of that. И это вполне естественный процесс во время очищения, что человек чувствует такой небольшой упадок сил. But it's really, really natural while cleansing that person might feel a little decrease in their energy. Поскольку в обычной жизни наш кишечник сокращается очень медленно. Because in regular life, our intestines they get squeezed, they squeeze themselves pretty slowly. А во время очистительных практик мы принудительно заставляем его сокращаться намного быстрее, на что уходит большое количество энергии, и организм расходует ее. Yeah, but during those cleansing practices, we actually make our intestines squeeze very, very fast, much faster, and it requires lots of energy, and then we can feel this decrease in the energy. Ну, я также знаю людей, которым лучше идет чистка касторовым маслом. И это, я говорю еще раз, это очень индивидуально. И надо подбирать для себя. He says, I know personally some people who really, really do well on castor oil. So it's really individual. What is this thoughts about enemas for preparation for fast? Enemas. Окей, он спрашивает, какие ваши соображения по поводу клизм в качестве подготовки к голоданию? Ну, я, честно говоря, не очень люблю эту процедуру клизмы, но людям советую как такое средство первой помощи. Если человек голодает на воде и начинает себя чувствовать плохо, клизмы иногда могут очень хорошо помочь очистить содержимое кишечника и убрать лишние токсины.
Okay, so he says, I personally don't like this procedure very much, but I usually recommend enemas to people as the first aid. For example, if a person fasts on water and they don't feel very well, if they are performing enemas, it might help them eliminate lots of toxins so that they feel better. Если использовать клизмы перед входом в голодание, то она используется просто как вспомогательный инструмент, поскольку все-таки основная это пракшалана. Yeah, and if we use enemas to enter the fast, it is just some kind of secondary tool, because the primary tool is Shankh-Prakshalana, and the secondary helping tool is enema. Если вы будете делать только одну клизму, то прочистится лишь небольшая часть толстого кишечника. Yeah, because if you only perform enemas, then you only cleanse relatively small part of your intestines. При пракшалане очищается и тонкий кишечник, и толстый. And when you perform Shankh-Prakshalana, you cleanse both. Small intestine and large intestines. Но если вы хотите почиститься более качественно, я могу дать рекомендацию сделать в первый день пракшалану, и на следующий день потом еще можно сделать клизму. Yeah, but if you want to increase the quality of your cleanse, you can perform Shankh-Prakshalana the first day, and the next day, enema. И она дочистит то, что не дочистила пракшалана, и то, что еще подошло. And then the enema will cleanse what Shankh-Prakshalana hadn't cleansed. Плюс, когда вы делаете пракшалану, идет естественный процесс. А когда мы делаем клизму, наш кишечник, в общем-то, растягивается как воздушный шарик, поскольку вода идет под давлением и растягивает, немножко слегка травмирует кишечник. In addition to that, Shankh-Prakshalana is more natural process because we actually use the natural mechanism of elimination. While when we use enemas, it's not really natural because it kind of pumps the water in the intestines as if it were the balloon. And it might create mini damages to the intestines. Есть еще практика очищения, называется гидроколонотерапия. And there is another practice of cleansing, which is hydrocolon therapy. Когда поступает большое количество воды под давлением. When we pump in the body lots of water under pressure. Но я ее не рекомендую, потому что она еще сильнее растягивает кишечник. But I do not recommend it because it pumps the intestines even more. Хотя в медицине ее часто используют перед операциями или перед сканированием толстого кишечника. Even though in medicine it is being used quite a lot before surgery, before scanning the intestines, etc. Now, thank you so much for getting so many things here today. And the questions in the chat are so many. We're coming to them. Don't worry, anyone. Everybody, don't worry. Okay. Now, this one is the heart of this thing, the whole thing. Sat Marga, as a person in this journey, it's like a person that I have learned something. That fasting, dry fast, goes with movement. Not sitting down and idling the way sometimes we were thinking when we were getting to the fast. You go and sleep under a tree, or you sleep the whole night and the whole day, you're just idling. And we know you have been doing this for a long time. You just keep building, doing what? Moving. This is a top secret on a long-term dry fast, even short one, for even results, for medical results. Okay, so I just want to translate what you have just said. Okay, Satmarga, значит, наша следующая тема – это движение при сухом голодании. Вот, то есть он говорит, что есть люди, которые думают, что когда человек голодает, ему просто нужно лежать, вот, не нужно работать, не нужно двигаться. Вот, но вы показываете своим примером, что при голодании можно и работать, и двигаться, все такое прочее.
Ну, поскольку я работаю часто с людьми, которые приезжают ко мне поголодать, я как раз вижу, что происходит с людьми, которые, то, что называется, залеживаются, ложатся и мало двигаются. Okay, so he says, because I work a lot with people who fast, I supervise people, I can actually observe what is happening to the people who do not move much while fasting. С каждым днем им просто становится все хуже и хуже, и в конце концов им приходится выходить из голодания. So day after day, they just become worse and worse in their state. And finally, they just need to quit the fasting. И иногда мне приходится прибегать к такой некой суровости, чтобы заставить их двигаться. And sometimes I need to be really tough with them in order to make them move. Процессы налаживаются. And then after they start moving, all the processes get better. На сухом голодании, в моем понимании, очень важны движения. So my understanding is during dry fasting, the movement is really, really necessary. И очень хорошая практика занятий йогой. Растяжки, скрутки, мягкие движения, расслабляющие. Yeah, so and the very, very good practice is yoga, different. Stretching and other stretching, other postures, like everything related to yoga. Поскольку на сухом голодании наша кровь густеет и сердцу сложнее прокачать более густую кровь, не надо делать каких-то излишних нагрузок. Okay, so during dry fast, our blood gets thicker. And it is more difficult for our heart to pump this thicker blood. Therefore, we do not need to exaggerate, to get too extreme with the movement. И очень хороши прогулки, пешие прогулки. But for example, walking is great. 3, 5, 8, 10 километров в день можно легко ходить. So 3 kilometers, 5, 8, 10 kilometers a day, you can very, very happily walk. В процессе прогулок можно делать небольшой отдых. So you can rest a little while walking. И также очень хорошо заниматься дыхательными практиками, пранаямами. And in addition to that, breathing practices such as pranayamas are very good. Дело в том, что нашу кровь очищает лимфатическая система. So the point is, we have lymphatic system, and it cleanses our blood. И лимфатическая система приводит в движение за счет сокращения мышц. Там есть специальные клапаночки, когда у нас сокращаются мышцы, лимфа двигается, толкает за счет клапанов. Yeah, okay. And lymphatic system gets activated when our muscles contract. So because there are certain parts of our on the muscles, and then when the muscles contract, it makes lymphatic system move. Очень часто люди после длительного сна встают разбитыми, в плохом самочувствии. Oftentimes, after sleeping too much, people get up kind of in a foggy way, some kind of they feel some kind of lack of energy. Это как раз объясняет, что мы ночью не двигаемся, наша лимфа кровь не очищает, и у нас происходит интоксикация. Yeah, and it happens because we don't move throughout the night, and our lymphatic system do not cleanse the blood. And then when we get up in the morning, we get intoxicated. В процессе голодания интоксикация может усилиться, поскольку организм начинает очищаться, удалять все ненужное, вредное, лишнее. Yeah, so during fasting, this intoxication might increase because the organism cleanses itself. It tries to get rid of all the unnecessary stuff. Все лекарства, которые вы принимали, химические какие-то препараты, все это начинает выходить. All the chemicals you have taken, all the medicines you have taken, etc., starts getting released.
Это начинает попадать в кровеносную систему, могут начаться головные боли. And it all gets into your bloodstream. So you might experience headaches. Плохое самочувствие. Bad feeling, bad bad physical feeling. И вот тут надо пересилить себя и начать двигаться, гулять, делать мягкие движения, то есть постоянно двигаться. Танцевать очень хорошо танцевать. Good. So here, you might need to make an effort towards yourself and to make yourself move, to go for a walk, to dance. Dancing is really, really good. Поэтому в моем понимании на голодание обязательно надо двигаться, что я всегда и делаю, и, может быть, благодаря этому у меня хорошее самочувствие. Я катаюсь на велосипеде, гуляю, что-то делаю по хозяйству, строю. Okay, so my understanding is that you should move while fasting, and that's what I'm doing. And thanks to that, I feel well while fasting. So I ride my bike. I build things, I do different things related to maintenance of my premises, etc. Но еще раз говорю, что не надо поднимать тяжести, качаться в спортзале. То есть надо аккуратно, дозированно, но движение постоянно должно присутствовать. Yeah, but again, I want to reiterate that you should not lift, for example, heavy weights. You should not go to the gym to lift weights, etc. But you do need movement. Движение – жизнь. Yeah, because the movement is life. Wow, thank you. Now, I've realized that this is the top secret with fasting. You have explained it into details. I'm feeling it's as if there is something else that may be hidden, maybe not in our sight, that we should be practicing or we should know. Okay, exactly. just a moment, Frederick. So, Фредерик говорит, что я чувствую, что вот вы сейчас нам раскрыли секрет. То есть это один из главных секретов успешного голодания – это движение. Вот. И Фредерик говорит, но я чувствую, что, может быть, есть еще какие-то секреты, которые скрыты от большинства людей, но которые находятся там, которые нам нужно открыть для себя, для того, чтобы успешно голодать. Okay, Frederick? Do you think there is something else, apart from movement, that we should incorporate to make our fasting very successful and sweet? Окей, значит, он говорит, думаете ли вы, что кроме движения есть еще что-нибудь, что нам нужно принять во внимание для того, чтобы наше голодание было успешным? То есть другие секреты, можно так сказать. Я не делаю секретов из всего этого и всегда с радостью делюсь своим опытом, своими наработками. И также в моем понимании самое важное, кроме движения, это ваше внутреннее состояние, позитив. Okay. Сейчас одну секунду. So he says, I do not make secrets out of it, and I share all those techniques and all my knowledge very, very happily. And he says, in my opinion, your inner state, your inner happiness is really, really important while fasting. Если у вас процесс происходит в страхе, в сомнении, в унынии, это очень плохо. So if you move through all this process while having fears, doubts, just being down in terms of your mood, it's not good. Это отнимает очень много вашей психологической энергии. It deprives you of very, very big quantity of your psychic energy. А поскольку все знают, что мысль материальна, то тем самым негативными состояниями мы начинаем вредить и нашему телу. Меняется гормональная система, усиливается реакция химии в организме. Yeah, and we all know that our thoughts are material. So, and therefore, thinking all those negative thoughts, we start affecting negatively our body in terms of hormonal system, in terms of other mechanisms.
Поэтому, как только утром проснулись, первое, что делаете, это улыбаетесь, смайл, благодарность сущему. Yeah, therefore, the first thing when you get up in the morning, you smile, you express your gratitude. Чувствуем дыхание. You feel your breathing. И наслаждаемся жизнью. And you just enjoy life. Даже если в теле могут быть какие-то там неприятные болезненные ощущения, но мы идем через это и все равно радуемся. Радуемся, что мы живы, радуемся, что мы можем находиться без еды, радуемся, что у нас есть Бог, что у нас есть душа, что мы можем дарить это состояние любви и радости другим, и из этого состояния все происходит намного легче. Yeah, so even if you feel some kind of unpleasant sensations in the body, you just move through that and you fill yourself with happiness. Happiness that we are alive, happiness that we can share our joy with others, happiness that we have soul, happiness that there is God, etc. So just being happy. Так что можно назвать это большим секретом, которым я делюсь. So you could call it a very big secret, and I'm sharing this secret with you. Попробуйте, вы увидите, насколько легче будут происходить у вас эти процессы. So just try it, and you will see that all those processes will go much easier for you. Есть еще один, ну, если можно назвать так, секрет. Перед началом голодания желательно побыть хотя бы неделю или дней 10 на живой пище и уменьшать ее количество. Okay, so there is another, you might call it a secret. Before going into fasting, it is better to be 7 to 10 days on raw foods, on living foods, and to decrease their amount gradually. В процессе голодания появляется очень много свободного времени. So during fasting, you will have on your hands lots of free time. И часто человек, особенно на начальных этапах, в это свободное время начинает думать о еде. Yeah, and oftentimes during those free time periods, a person, especially during the first period of fasting, starts thinking about food. Поэтому постарайтесь занять это свободное время. So just try to make yourself busy. Это опять-таки может быть занятие с телом, йога, цигун, прогулки. So it might be different body techniques such as yoga, qigong, walking. Это может быть чтение книг, просмотр позитивных, добрых фильмов, комедий. So it might be reading books, might be watching good movies, positive movies, comedies. Старайтесь не читать токсичных фильмов, токсичных книг и смотреть плохие фильмы. So just try not to read toxic books, not to watch toxic movies. Также старайтесь при общении ни с кем не спорить, не ругаться. And try while communicating with others, try not to quarrel, not to argue. Не чувствовать ни на кого обиды, прощать всех. Not to get offended by people, just forgive people. Чувствовать, как от вас просто исходит энергия позитива. Just feel that you are emanating this positive energy. И чем больше этой энергии из вас будет исходить, тем больше вы энергии такой же будете получать для продолжения отказа от еды, голодания. Yeah, so if you have lots of energy emanating from you, lots of positive energy, you will get more energy like that back, and it's gonna make your fasting much easier. Так что состояние радости, любви, благодарности это всегда должно присутствовать в вас. So you should always have the feeling of happiness, love, gratitude. It should always be inside there. Don't worry, be happy. Yeah. Thank you. Thank you. Now,
I want to conclude with this one. I wanted us to do the spiritual, but we have just been coming as he's answering those questions. He's tackling spiritual and emotional aspect of the fast, and also like now be happy. That's emotional part of the fast, and also material. What is your longest? Now this is more direct. What's your longest this year, 2021? What is the longest time? The longest of your fast? The longest. Fast this year. I don't know. Frederick, I didn't get it. So the question you would like to ask is, what was his longest dry fast? No. Yes, 2021. How long has he? What is his longest fast this time round? This is 2021. His longest fast, like 2020 did 50 days. Another time he did 40 days. Yeah. Окей, Сатмарга, значит, Фредерик спрашивает, в этом году, в 2021 году, каков был ваш самый длительный, каково было ваше самое длительное голодание именно в этом году, или какие у вас планы на этот год в отношении длительного голодания? Ну, в этом году я испробовал как раз каскадное голодание, когда был великий, был Великий пост. So this year, I tried the cascade fasting, and I performed it during the Great Lent of a Christian church. 9 дней я находился на сухом голодании, и 10-й день я пил воду. So 9 days, I was fasting dry fast, and on the 10th day, I was drinking water. И так у меня прошло 55 дней, почти 2 месяца. And this way, I lived 55 days, almost 2 months. Скоро будет у нас рождественский пост. And soon we will have nativity fast, like the fast related to the birth of Jesus. Вот. Скорее всего, я его тоже проведу в каскадном варианте. And probably I will also fast by the cascade system. Обычно он продолжается 40 дней, и, скорее всего, я буду чередовать, там, может быть, день с водой, день без воды. Это будет как бы разминка перед Великим постом, когда я перейду опять в сухой вариант. So usually this particular fast lasts 40 days. So in my case, I might do something like 1 dry day and 1 day on water, and it's gonna be some kind of preparation for the long fast, like the Great Lent of Christian Church, which I'm planning to do dry. И также в моей жизни присутствует пост Икадыши, это 11-й лунный день после полнолуния и новолуния, когда я отказываюсь от еды, от воды. Yeah, so in addition to that, I usually fast Ekadashi, which is the 11th day of the full moon or of new moon. So on those days, I also abstain from food. И часто еще по понедельникам я также не пью воду и не ем. Yeah, and oftentimes also on Mondays, I do not drink water and I do not eat. Чтобы немножко держать себя все время в тонусе. Чтобы организм не забывал это состояние. Yeah, in order to remind those states to the organism, in order for it not to forget. Я не знаю, сколько это еще будет продолжаться, все эти мои исследования. Да? Наверное, уже пора дорогу и молодым уступать, но пока у меня есть интерес к этому, я, наверное, буду этим продолжать заниматься. So he says, I don't know how long more I'm going to research of those fasting states. So it might be that I just should give the way to the young generation. But for now, I'm very interested in that. So I will just go on with that. Но еще раз говорю и очень рекомендую не ставить никогда рекордов, не гнаться за кем-то. Да? Для меня как бы икона это был Иисус Христос, когда я дошел до 40 дней, и когда я перешел эти позиции, вот, как-то не было у меня тем, за кем я шел. Да? То есть я уже шел сам с собой каждый день, каждую секунду. И я хотел бы, чтобы у вас это тоже был ваш индивидуальный опыт. Не надо никому ничего доказывать.
Yeah, but again, I am asking you not to prove, not to try to prove anything to anyone, not to go for like Olympic record of fasting, because he says, in my own case, first I oriented myself to Jesus, but at some point after I exceeded 40 days, I just listened to myself. В своей жизни я это использую больше все-таки для духовного состояния, а не для каких-то рекордов. Yeah, and in my life, I am using it for my spiritual development rather than setting a record. Я не пытаюсь никому ничего доказать, даже самому себе. Просто я иду за каким-то внутренним инстинктивным чутьем. Такое ощущение, что я уже не одну жизнь делал это. Yeah, so I'm not trying to prove anything to anyone, even not to myself. I'm just go after a certain inner feeling. And I have this sense that it's not the first lifetime when I am doing that. Так же, как часто у разных людей есть разные способности, которые им очень легко даются. Кто-то очень гибкий, кто-то очень ловкий, кто-то очень высоко прыгает или бегает. Но у меня вот такая способность. Yeah, so every person or many people have certain abilities that they have, such as jumping really high, run really fast, etc. So those are their individual abilities. And in my case, I have this particular ability. Поэтому не надо делать из голодания какого-то культа, да, надо принимать, что есть возможность отказываться от еды, чтобы это было вашей духовной практикой. Yeah, so don't make a cult out of fasting, but you should accept this principle that there is the way to abstain from food and to make it into spiritual practice. Очень важно, что в процессе голодания также голодало ваше эго, чтобы оно стало все тоньше, тоньше и тоньше и не беспокоило вас. So it's really, really important that while fasting, your ego is starving or fasting too, and it becomes less and less and less. It does not bother you. Чтобы у вас было состояние покоя, умиротворения, любви, благодарности. So that you feel peace, you feel gratitude, you feel calmness, etc. Okay, Frederick. Now. We want to allow people to ask questions, and we'll start with the coming live. You unmute yourself, unmute your video, and then we can so that we can see your camera, not video. So we can be able to see you. Then after that, we will go to those questions on the chat. Eric, there are so many. You'll just go step by step. Yeah. Okay. Good. So I don't know. Ivana, you are ready? Yes, Frederick. Hi. Sorry, I'm going to be without camera today, and that's all right. And I think if it's okay, I'll ask Satmarga in Russian, even though it's going to be a bit broken Russian, but I'll do my best, if that's okay. Okay, Satmarga, значит, это Ивана из Америки, вот, и она говорит по-русски тоже, поэтому она задаст вам вопрос по-русски. Здравствуйте, Сатмарга. Очень приятно с вами пообщаться опять. Прошу прощения за мой такой поломанный русский, но надеюсь, что вы понимаете. Мне было интересно узнать, если вы знакомы или слышали о Сергее Филоновом. Okay, I'm just gonna translate. So she says, Satmarga, so thank you very much. And I'm sorry for my broken Russian. But my question is whether you heard about Sergei Filonov, Dr. Sergei Filonov. Иван, у вас великолепный русский язык, я прекрасно вас понимаю. So you have a great Russian. I understand you really, really well, Ivana. Да, я слышал про Сергея Филонова. Я так понимаю, что он занимается больше процессами сыроедения и питания, отстройкой питания. So I heard, he says, I heard about Dr. Sergei Filonov, and
my understanding is that he deals more with food subjects, such as raw foods, such as making, like, fitting the diet to the person, etc. Ну, это не так. Я разговаривала с Филоновым в этом формате, и я проголодала мой дольший срок 13 дней, и в этой группе, которая встречается в этих вебинарах, некоторые люди проголодали по 20 дней, и я думаю, что некоторые даже дольше. И мой вопрос у Филонова был, как он относится к таким длительным срокам голодания, потому что он имеет ретрит, куда люди приезжают голодать с ним, но он не proponent. Он не поддерживает идею. Он не поддерживает сыроедение. Он наоборот говорит людям, что когда они выходят из голода, им надо употреблять рыбу и морские продукты и так далее. Но мой вопрос больше касается голодания, потому что я его спросила о вас. Я сказала, ну, знаете ли вы Сатмарга, он голодал 50 дней, я знаю людей, которые голодали 20 дней. Ivana, but I'm sorry, I just need to translate, otherwise I'm just going to forget. So actually Ivana says, so Satmarga said that in his understanding is that Dr. Filonov is dealing more in terms of diet, and Ivana said, no, that's not really the case, because Ivana says, I talked to Dr. Filonov, and basically he's not a proponent of raw foods at all. For example, Ivana says her personal record was 13 days of fasting, but in this group there are people who fasted 20 days, etc., like 20 days and more even. And Dr. Filonov even recommends on the stage, when people get out of fasting, when people quit the fasting, he recommends them to eat fish, to eat sea products, etc. And he's not a proponent of raw foods. And then Ivana says, at some point, I asked Dr. Filonov about you, Satmarga. So I told him that, you know, Satmarga, he fasted like 50 days or something like that. Okay, so Ivana, please continue. Да, и когда я ему сказала про эти длительные сроки голодания, первое, что он сказал, это то, что он в это не верит, что эти люди только притворяются, это неправда. Okay, just a moment, Ivana. So when I mentioned such prolonged fasting periods, first of all, Dr. Filonov said, I don't believe in that. Those people, they are basically, you know, they're basically fraud. Basically fraud. They're basically lying about that. И он также сказал, что если кто-нибудь и может голодать больше 11 дней, потому что он держит людей на голоде по 11 дней, он сказал, что после 11 дней здесь никакой пользы голодать нет. Okay, just a moment. So, and then also Ivana says, Dr. Filonov said that even if someone is able to fast beyond 11 days, because his usual programs are 11 days fasting. So he says, even someone is able to go beyond that, there will be no benefit from that. И что люди, которые делают это, они или какие-то йоги, которые живут где-то в горах и не общаются ни с кем, или эти люди не живут очень долго, потому что голодать такие длительные сроки разрушает здоровье и тело. Yeah, so just a moment. So according to Dr. Filonov,
such long periods of fasting actually destroys the organism. And he says that it might be applicable to different yogis who live somewhere far away and they do not communicate with the external world. But in general, people who do that, they do not live too long. Так мне интересно, что бы вы сказали насчет этого, и если вы встречались с людьми, которые тоже голодают, как вы, длительные сроки на протяжении лет, и как вы заметили, это отражается на их здоровье? Yeah, so Ivana is asking, so she says, my question is, what do you think about it, first of all? And have you met other people who perform prolonged fasting periods as you do? And what was your observation regarding their health? Ну, скорее всего, мы говорим, наверное, все-таки о разных людях. So he says probably we are talking about different people. И, конечно, если бы я был доктором, я бы тоже, наверное, выступал против голодания. And of course, if I were a doctor, I would probably be against these practices. Вот. Особенно очень часто доктора, которые ни разу ни дня не голодали, очень часто много критикуют голодание. So especially people who have not fasted even one day, they have lots of criticism towards these practices. Вот. Но еще раз говорю, что я практик, и я не имею ни медицинского образования, ни каких-то научных там исследований. Тем не менее, вот как раз, когда у меня было 50 дней сухого голодания, я каждые 2 недели делал анализы крови, делал УЗИ внутренних органов, эхокардиограмму сердца. То есть я как бы проходил медицинское обследование каждые 2 недели. Okay, just a second. So he says, Marga says, I'm a practitioner and I do not have any medical education. But when I did my 50 days dry fast, I did do some kind of tests, medical tests, every 2 weeks, such as какие процедуры выполняли медицинские каждые 2 недели? Анализ крови. Such as blood test. УЗИ внутренних органов, печенка, селезенка, печень. Okay. Ivana, почки. Ultrasound. Ultrasound of different internal organs, such as kidneys, liver, etc. И также я проверял работу сердца. And also the workings of my heart. Вот. И все эти анализы у меня есть, они могут быть в открытом доступе, если кому-то надо будет. Yeah, so and I do have all those tests available, all the results. I could provide them if anyone is interested. И совсем недавно я общался с одним профессором медицины, он смотрел мои анализы и сказал, что вполне здоровый человек. And not long ago, I had a talk with a medicine professor, and he checked my results, and he said, "Yeah, you are perfectly healthy." Но еще раз говорю, что я веду образ жизни не совсем такой, как ведут все остальные люди. Я живу на природе, в уединении, очень часто медитирую, занимаюсь йогой. Вот. В горах, конечно, я не сижу, но я такой образ жизни не совсем социумный. Может, это мне помогает как раз быть в таком состоянии внутреннего покоя. И делаю я это больше не для здоровья все-таки, а для внутреннего экспириенса, состояния. Yeah, so Satmarga says, yeah, but I also want to reiterate that my style is different from the lifestyle of many people because I live in nature and I have periods without I have reclusion periods.
I meditate a lot, etc. So probably those practices help me to maintain this kind of lifestyle, fasting lifestyle. Еще раз хочу сказать, что к длительным голоданиям надо относиться очень аккуратно, очень осторожно. Yeah, so you have, so I also would like to reiterate that in terms of prolonged fasting, you have to apply lots of vigilance and lots of caution towards it. Поскольку это стресс и для организма, и для психики. Yeah, so because it is a stressful situation for your psyche as well as for your organism. То эти наши системы должны быть отстроены и привычны к такому стрессу. Yeah, and because it is a stressful situation, so our system should get used to this kind of stressful situation. И надо понимать, что, конечно, вы берете ответственность за все, что происходит с вами. Yeah, and of course you need to understand that you are responsible for everything that is happening with you. Поэтому я никогда не призываю вас идти в длительное голодание, но периодически отказы от питания – это очень полезная вещь. И на многих людях очень хорошо поправляет здоровье. Yeah, so therefore I am not advising you to go for prolonged periods of fasting, but abstinence from food every now and then is very, very good. Very, very good for your health. Более того, я хочу сказать, что сейчас мне 57, скоро будет 58 лет. Я себя чувствую, наверное, намного лучше, чем я чувствовал себя в 30 лет. Yeah, and in addition to that, I would like to say that I'm 57 now. I'm going to be 58 soon, but probably my internal feeling is better than it was when I was 30. Вот, я в очень хорошей физической форме, и кто смотрит мои видео в YouTube или еще где-то, видите, что я и на мотоцикле гоняю, и, в общем-то, веду такой весьма позитивный образ жизни. Yeah, so I'm fit, and people who watch my YouTube videos and other things, they can notice that I am riding my motorbike, and in general, I am living very, very positive lifestyle. Я наслаждаюсь жизнью по полной, и голодание мне очень помогает этому. Yeah, so I'm just enjoying life fully, and fasting really, really helps me to do that. Mm-hmm. Okay. И можно еще спросить, люди, которые к вам приходят на ретриты голодать, какой длиннейший срок, что вы имели кого-то в вашем ретрите, как долго эти люди голодают? Имею в виду столько, как вы, дольше 20 дней. Что был длиннейший срок клиента, который приехал к вам голодать? Okay, so Ivana is asking, what was the longest period of time that one of your clients fasted? Because Satmarga leads fasting retreats. So she says, how long was it, like you, or was it beyond 20 days? How was it? Ну, длинные сроки были на сухом голодании около 17 дней. Но мне пришлось вывести человека по состоянию его самочувствия. Он не очень уже хорошо себя чувствовал. Okay, so he says that it was 17 days for a person, but after 17 days they didn't feel so well, so I had to help them get out of fasting. И одна девочка голодала у меня 30 дней, при этом она находилась в темном ретрите, в уединении, в темноте. Я контролировал ее состояние. Но она уже не первый раз ко мне приезжала, и у нее хорошие способности к этому. И голодала на сухую или на воде? Как она голодала? На воде. Месяц на воде. Okay. And then there was another girl who did a water fast for 30 days. And during this water fast, she also was in a dark room. So she had a dark room retreat, and she
and I supervised her, and she has really, really good abilities to fast. И у меня есть последний вопрос. Большое вам спасибо. Как вы относитесь к автономии? Okay, so then my last question is, so first of all, thank you very much. And what is your attitude towards what's called autonomy, autonomous lifestyle, which means people who try to live without food, without sleep, without consumptions, many of them, and other things, like to be absolutely independent of everything. Я просто объяснил в двух словах, какое определение дают люди автономному образу жизни. Ну, честно говоря, я не сторонник автономии. So to tell you the truth, I'm not a great proponent of autonomy. Вот. И, может быть, так же, как tот доктор Филонов, тоже не верю, что человек может всю жизнь не есть, не пить и не спать, как они заявляют. So, and probably similarly to Dr. Filonov, I don't really believe that a person may all of their life not to eat, not to drink, and not to sleep. So I don't believe in that. В свое время я работал с депривацией сна. So at some point I experimented with sleep deprivation. И хочу сказать, что, ну, по крайней мере, на моем опыте, это очень сложное испытание. And I would like to say that at least judging from my experience, it's quite a difficult task. И вот как раз, мне кажется, депривация сна может нанести намного больше вреда, чем голодание на воде или без воды. And I think that sleep deprivation might bring more harm to a person than fasting with water or without water. Да, существуют люди, которым действительно сон не нужен, но их настолько мало, и это не показатель, чтобы все этим занимались. Yeah, so there are people who do not need sleep, but they're really, really few. And it is not something that might be applicable for everyone. Ну и как-то все-таки я людей немножко так чувствую на расстоянии, и мне кажется, что вот эта тема, она немножко такая агрессивная, что ли. Yeah, and in addition to that, I have feeling for people. I can feel people from the distance, and I feel some kind of aggression coming from, you might say, from this subject. Но это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. But it's just my opinion, and I'm not trying to impose this opinion upon anyone. May I add something? And I want to say this in English, and you translate, because I'll express myself better. I'll express this idea in English. Okay. Ну, Ивана сейчас хочет добавить кое-что по-английски. Она говорит просто, что... Пару видео. Wow, yeah. Huh? What, Frederick? No, Ivana is still saying something in English. Oh, sorry. Окей, просто Ивана хочет сказать что-то по-английски, потому что это даст ей возможность просто объясниться лучшим образом. Yes, Ivana, please go on. All right, so this idea of sleep deprivation is not something that can be applied to all people because of different energetic and spiritual development. Okay, necessary. Окей, Ивана говорит, что это сама принцип, сама эта идея депривации сна невозможно применить ее по отношению ко всем людям, потому что каждый человек находится в каком-то своем собственном состоянии в отношении своей энергетики, в отношении других факторов. It is true that as we evolve and expand in terms of consciousness and we become less physical, which happens as a result of a lot of fasting, we do require less sleep. Вот Ивана говорит, это правда, что когда мы, при помощи, допустим, голодания, когда мы становимся менее зависимы от своего тела, то мы
может такое случиться, что нам понадобится меньше сна. And it's a natural progression. Вот, это естественный процесс. However, what these people, the autonomous type people are doing, they're forcing themselves to stay awake and putting a stress on the body before the body is actually ready, before the consciousness is in the right state. Окей, вот, но Ивана говорит, что вот по ее мнению, вот эти вот люди, которые стараются вести автономный образ жизни, они заставляют себя не спать до того, как их тело будет готово к этому. And sleep is very important, and it's not so much about the physical rest as it is about the reconnection to spirit. Because when we go to sleep, we shut off this reality, and then we're able to connect to our higher self and the soul and so forth. Окей, вот Ивана говорит, что у сна есть сон это очень важный фактор, потому в меньшей степени для того, чтобы дать телу отдохнуть, но в большей степени для того, чтобы возобновить связь с нашим высшим я, потому что когда мы идем спать, мы отключаемся от внешнего нашего обыденного мира, вот, и тогда у нас есть шанс именно подключиться к нашему высшему я. And when people go for long periods of depriving themselves of sleep forcefully and artificially, what happens is that the disconnect between the physical body happens and they start to perceive other dimensions, but because they don't have a clear awareness and consciousness, they start to go crazy. Окей, вот, и что случается, когда люди депривируют себе сон, это они начинают ощущать какие-то другие измерения, вот, но поскольку там отсутствуют другие факторы, другие духовные факторы, то они просто начинают сходить с ума. It's because they no longer have a good, steady and sturdy home base where they can tell a difference. Are they still in their physical reality, or if the things they're perceiving are actually now different dimensions? Вот, потому что у них отсутствует та база, с которой они могли бы сказать, что находятся ли они в обычной физической реальности или в каких-то других измерениях. And so this is the danger of, in my opinion, of forcing this idea. So I very much agree with Satmarga about this. Окей, но она говорит, так что она говорит, что по ее мнению как бы существует большая опасность вот в этих идеях, и что она полностью согласна с вами, Сатмарга, в этом вопросе. Что я еще хотел сказать, что в процессе отказа от еды и воды, особенно сухое голодание, да, там действительно сон уменьшается. И я когда начинал, на начальных этапах это происходит. Okay, so I would like to say that also that when you start experimenting with fasting, your sleep does get reduced. So I also experienced that. Идет сильный внутренний жар, и спать иногда абсолютно не хочется. So you have lots of heat, lots of inner heat coming up, and you often lose your desire to sleep. И у меня были опыты, когда в течение недели я там спал по полчаса, по часу максимум. Yeah, so and I have this experience that in the whole week, то есть каждый день по полчасу или целую неделю полчаса? Каждый день по полчаса, по часу. Okay. Каждую ночь. Каждую ночь, да, каждую ночь. So I have this experience that during fasting, I might have slept for the whole week, like every night, half an hour, 1 hour, like that. Но когда организм у меня перестроился, теперь на своих длительных сухих голоданиях я сплю по 5, 6, 7 часов. But after my organism has built itself, has renewed itself,
using this experience of my prolonged fasting, I started sleeping longer periods of time again, something like 5 to 7 hours. А так, да, при депривации сна начинаются измененные состояния сознания. Я все это в свое время испытывал, исследовал тоже, но мне это тоже не очень понравилось. Yeah, but I did experience these changed states of altered states of consciousness as a result of sleep deprivation. I do have this experience, but I didn't like it so much. Mm-hmm. Yes, Frederick, who's next? Okay, we go next, but I have my reservations because I think everybody, all of us are in learning stages, and we can't force that. If the way I know, that is how it is, and it's final. There could be something new. That's the same thing with dry fasting in the whole world, where people don't know about dry fasting. People are like, this one will make people die. If somebody has brought something new, the only thing is that it must not be forced, but let us be open for learning. That's exactly what that's exactly what I'm thinking. And because we want to give Satmarga more of time, so we go to the questions in the chat. If somebody has a question here that wants to talk directly to Satmarga, you are allowed to ask your question. But if there's no one, we go there direct to the questions in the chat, Ari. Ага, окей. Ну, Сатмарга, значит, Фредерик говорит, что, по его мнению, очень важно оставаться открытым к новым идеям. То есть самое главное, это действительно не насиловать себя этим. Вот. Но, в принципе, он говорит, что для него очень важно оставаться открытым к новым идеям самого разного рода. Это одно. Вот. И второе, мы получили очень много вопросов в чате. Вот, и мы сейчас начнем с этими вопросами. Yes, Frederick. Okay. Okay, the first question in the chat reads like this. Could he guide us through a meditation session? That one is done. Yeah. Question to Satmarga, what is the routine for a week, a day? How many dry fast meals per week? Okay. How many dry fasts and how many meals? Yeah, what is the routine for a weekly, just like a weekly fasting? Окей. Сатмарга, значит, вопрос такой. В отношении, если мы говорим о еженедельной практике, то какое количество дней голодания и какого количества дней едения желательно соблюдать, и какое количество еды желательно кушать? Количество порций. Вот такой вот вопрос. Ну, это опять очень индивидуально, и у каждого будут свои процессы. И вот, могу поделиться своим жизненным опытом. Долгое время я жил, у меня питание было 3-4 раза в неделю. Okay, so he says it's really individual. But I could say from my experience, I had periods of time when my eating schedule was 3-4 times a week. Понедельник у меня был сухой день, среда и пятница на водичке. Okay, because on Monday I had my dry day, and Tuesday and Thursday my water fast. Ну и плюс 2 раза в месяц выпадал пост Экадаши, сухой пост, так что тоже были сухие дни. And in addition to that, I fasted Ekadashi twice a month, so also dry days. И состояние было удивительно легкое, то есть в этом можно жить довольно-таки продуктивно и легко. So and my state was really good, so you could live like that productively and easily. Вот. Ну, в обычной жизни все питаются люди по-разному. Кто-то на всеедении находится, кто-то на вегетарианстве, кто-то на сыроедении. Но я считаю, что надо есть только тогда, когда ты действительно хочешь есть. So in regular life, people have different eating styles. One person might be an omnivore, another person like vegetarian, another person raw foodist. But he says
I think that you should eat when you really, really want to eat. Надо есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. So you should eat in order to live, and not to live in order to eat. Поверьте, еда не самое ценное в нашей жизни. Just believe me, food is not the most valuable thing in our life. Многие начинают делать из еды культ, рестораны, ходить в рестораны, там всякие изыски, но это часто приводит в такой некий тупик. Yeah, so oftentimes people make some kind of cult out of food. They start visiting different restaurants, but finally, oftentimes they find themselves just stuck because of that. И очень часто мы хотим все больших и больших вкусов, и это заканчивается часто печально или ожирением, или потерей вкусовых рецепторов. Нам надо все больше сладкого, соленого, горького, кислого. And oftentimes we want more and more tastes, and we end up not in such a good way. For example, we either get obese or we lose our taste buds because we want more and more sweet things, more and more salty things, etc. В моем понимании очень важно не зависать во вкусовых пристрастиях, не развращаться в них, а быть таким скоромным, постным. Yeah, so in my opinion, he says it's really, really important not to exaggerate, not to go to extremes in terms of tastes, but to keep it very, very modest. All this issue of taste, food. Не пища единой жив человек. Yeah, because not by bread alone a person lives. It's like quote from the Bible. И поверьте, что чувство радости, любви, благодарности, счастья намного более вкуснее, чем вся эта еда. And believe me, this sense of happiness, of gratitude, and other positive factors are much, much tastier than food. Тем не менее, переходить на такую легкую еду все равно надо тоже постепенно, чтобы это не было мучением и страданием. Должно все идти естественно. However, if you want to transition to lighter food, you should also do it gradually, so that it does not become factor of suffering. Люди очень часто заедают страдания. Because people eat, oftentimes people try to suppress their suffering by eating. И если у вас исчезают страдания, то вам надо намного меньше еды. But if you get rid of your suffering, you will also need much less food. Когда страдания могут исчезнуть, это реально, это очень интересное состояние и красивое чувство. Yeah, and it is real that suffering might cease to exist. And it's a very, very interesting feeling, very beautiful feeling. Yes, Frederick. Okay, the next question is about a leg pain in a 7-day dry fast. Is that normal? Okay. Yeah, it was one that I forwarded to you by WhatsApp, no? Yes. Okay, good. Yeah, because we also have those questions on WhatsApp. So, следующий вопрос от Марга, это есть женщина в одной из наших групп, которая находится сейчас примерно на 7-м дне голодания на воде, и у нее болят ноги. И она спрашивает, нормально ли это или обычное ли это явление, когда болят ноги при голодании. У всех это тоже происходит по-разному. So people experience it in different ways. Иногда, когда в теле начинает что-то болеть, so oftentimes when you experience pains in the body, наши скрытые болезни как бы вылезают на поверхность. So it means that our hidden diseases, our suppressed or hidden diseases, they emerge.
И иногда, что после вот этих болезненных ощущений, они просто навсегда покидают вас. Yeah, and oftentimes after those painful sensations or painful phenomena, they just leave us for good. Вот. Тем не менее, нельзя допускать очень сильных болевых ощущений. However, you should not get into all this pain too much. You should not allow all this pain to be dominating. Очень хорошо массировать ноги. So, for example, you can treat it by massaging your legs. И держать их как можно выше. And also keep your legs as high as possible. Можно отдыхать лежа на спине и держать ноги на стенке, чтобы кровь от них отливала. Yeah, for example, you can rest lying on your back, and you can hold your legs against the wall so that the blood gets back from the legs. Очень часто еще это связано с выходом токсинов, особенно если люди принимали часто какие-то лекарственные препараты, вот это может быть связано с этим. Yeah, and often it also relates to detox, especially when people took some kind of chemicals, medicines, etc. It might be just a detox phenomenon. Ну, я желаю, чтобы у нее все наладилось и болезненные состояния ног прошли. But of course, I wish her feel good and get rid of those painful sensations in the legs to balance out. Yes, Frederick. Next question is from Ravital. This question is about why do you, let's direct it to Satmarga, why do you dry fast for long periods of time? Is it for health reasons or for spiritual reasons? Okay, basically he already answered, but I will ask. Женщина по имени Равиталь спрашивает, какая ваша основная мотивация для того, чтобы вы поститесь столько времени? То есть это для здоровья или для духовного развития? На самом деле вы уже ответили, но просто такой вот вопрос мы получили. Но тем не менее, еще хочу добавить один фактор – это интерес к происходящему. Мне очень интересно, что происходит с организмом. So I would love to add another factor that makes me do that. My interest for what is happening. So I have really, really strong interest what is happening there during fasting. И поскольку у меня неким образом отсутствует страх смерти, and because I do not have a fear of death, мне очень легко идти в запредельные какие-то испытания, состояния. It's pretty easy for me to go to different states or experiment with different things that most people wouldn't go there. Но еще раз призываю не делать тоже таких длительных голоданий. But don't try to repeat it and go for this kind of prolonged fasting. Ориентируйтесь на свое состояние. Just get oriented according to your physical state, according to your feelings. Mm-hmm. Next part of the question is, we are still answering this question. It's a long question. What do you personally gain from it? And after fasting for so long, do you feel weak and bad while fasting? Or if your body is clean and healed, you feel fine? Finally, do you think abstaining from food will make you live longer? Окей, но этот вопрос подразделяется на несколько вопросов. Один из вопросов это, думаете ли вы, что путем голодания вы продлите свою жизнь? Это один вопрос. И второй вопрос, когда вы выходите из голодания, вы обычно чувствуете себя слабее, чем раньше, то есть какие-то негативные ощущения или только позитивные ощущения, или только там больше энергии, больше силы и разные другие вещи. То есть вот два таких вопроса.
Начну со второго. Да, когда я выхожу из состояния нееды, из голода, сначала организму, конечно, очень тяжело начать переваривать и усваивать всю эту пищу. Okay, so he says every time when I emerge from those fasting states, my body has certain difficulty getting back to absorbing and digesting food. Но со временем он адаптируется к питанию и приходит тоже в норму. То есть он может как питаться хорошо себя чувствовать, так и не питаться хорошо себя чувствовать. Yeah, but then it gets adapted to this state of digesting and starts feeling good. So basically, it feels good with food and without food. И первый вопрос какой был? Нет, я просто хочу есть еще одна деталь, то есть этот вот вопрос второй, он заключался в том, теряете ли вы энергию при голодании самом, то есть не из-за возвращения к еде, а в результате самого голодания. So I just said that the essence of the question was whether he loses energy and strength while fasting, not because his body gets back to digesting food. So I just wanted to clarify that. He's going to answer. Mm-hmm. Да, тело иногда может чувствовать себя. Just a minute. Меня слышно? Да, вас слышно, да. Просто наушники сели. Okay. So he says yes. Okay, да. Да, тело может чувствовать себя ослабленным, таким просаженным, но внутреннее состояние, как правило, очень такое сильное, возвышенное, энергонаполненное. Okay, so he says... На еде бывает... Сейчас, одну секунду. На еде часто бывает наоборот. Okay. So he says that his body, as a result of fasting, might feel deprived of energy or some kind of this kind of states. But usually the inner feeling is really, really good and uplifted, elated, and during his eating periods, it's usually vice versa. So body feels better, but the inner state is less good. И первый вопрос какой был? Первый вопрос был, считаете ли вы, что путем таких голоданий вы продлите себе жизнь? Но я не стремлюсь продлевать себе жизнь, сколько Бог отмерит, столько я готов принять. Okay, но важно, чтобы эта жизнь... So in terms of prolonging the life, it's not my intention. Like whatever God will give me, I will accept. Для меня более важно, чтобы эта жизнь происходила вне страданий, в позитивных состояниях, в чем я сейчас и нахожусь. So it's more important for me that this life is free of suffering and that I live positively, that I'm enjoying life, positive states. And that's where I am now. И с одной стороны, я готов уйти с этого физического плана хоть сегодня, хоть завтра, но также я могу продолжать жить на все воля Божья. So on the one hand, I am ready to leave this physical world even now, even today. But on the other hand, the will of God is for everything. Многие сейчас проповедуют тему бессмертия, но я считаю, что человеческое тело приходит к своему завершению, финалу, и мы идем дальше уже в более тонких планах. Yeah, so he says lots of people now are preaching this subject of physical immortality. But I think that our body has certain limits, and then when our body is finished here, then we can go to the more subtle planes of existence. Смерть – это естественный процесс, и он не менее интересен, чем сама жизнь. Yeah, все, что рождено, должно потом исчезнуть. So death is a very interesting process,
and it's not less interesting than life. So, and everything that was born should perish at some point. Даже наша Вселенная, когда-то она создалась, когда-то она исчезнет. Yeah, even our universe, at some point it was created, and at some point it will cease to exist. Can I ask the next? Yes. Would love to know more about benefits of fasting for bone and muscle. Okay. Stretching, achieve. Okay, just something about bone and muscles. Окей, значит, следующий вопрос. Человек хочет узнать о преимуществах голодания для костей и для мускулов. Есть ли преимущества голодания и какие они, если есть? Да, был такой вопрос, это даже кто-то в комментариях оставил. Польза голодания для костей и мышц, растяжки, сколько времени на это требуется. Но для костей и мышц я не думаю, что голодание является чем-то очень значимым, поскольку все-таки, когда мы слишком долгое время не едим, то мы начинаем поедать свои мышцы. Организм начинает поедать свои мышцы. Okay, so he says, I personally do not think that that fasting is really significant for bones and muscles, because when we fast for long periods of time, we start consuming our own muscles. Другое дело наши суставы, да, то есть они становятся более гибкими, более эластичными. Yeah, but the other issue is joints, because during fasting they become much more flexible, much more elastic, much more flexible. Уходят суставные боли, появляется очень большая гибкость, то есть на голодании можно делать такие вещи, которые с едой ты не сделаешь. Yeah, so the elasticity gets increased, the pains go out, they leave, and during fasting you could perform certain things that you wouldn't be able to perform without it. И также очень важен вопрос, опять, чистоты организма, что если организм слишком зашлакован и много токсинов, то организму надо ощелачиваться, а щелочь он будет брать из костей. Yeah, and also another issue is the how clean the organism or how dirty the organism, because if the organism is polluted by toxins, then it actually, the organism wants to alkalinize itself, and those materials for the alkalinity, it will take it from bones. It will leach it from bones. И как показывает практика, те люди, которые находятся на вегетарианстве или сыроедении, намного легче переносят отказы от еды, и дается им намного легче, чем те, кто находится на всеядном питании, поскольку на всеядном питании организм тоже очень сильно закисляется. Yeah, and people and people who are either vegetarians or raw foodists, they experience fasting much easier than omnivores, because in case of omnivores, the organism is very acidic. Okay, Frederick. Wow. Now, there's one person who wants to come up. Please make it short, be clear and to the point, don't divert, go to something else. Shazil, let your mic be, unmute yourself. You ask the question directly. Hello? Can you hear me? Yeah. Hi there, you're right. Yeah. Can you just please make your video possible? We want to see you too as you greet us. Okay. Ask your question. I'm not running a shed, so I would just ask you the question like this. No problem. Okay. I just wanted to know how dry fasting and all forms of fasting in general could be helpful for the healing of the brain, and how we can speed up the brain, the memory, the focus, concentration, and also aspects of emotional healing as well.
with fasting? Yeah, that's the main question. I want to know. Shazil, the aspect of emotional what? Emotional healing as well. Okay, got it. Okay, I will translate. Yeah. Окей, Сатмарга, значит, человек, мужчина по имени Шазил, он спрашивает, каким образом влияет голодание на такие факторы, на разные ментальные факторы, такие как способность хорошо мыслить, память, разные другие ментальные факторы, вот, и на эмоциональную очистку тоже. То есть, one more thing, sorry. Also, like for the removal of like toxins in the brain, heavy metals to cure like maybe disorders also in the brain, like autism, ADHD, Alzheimer's, things like that. Окей, Сатмарга, то есть он дополняет свой вопрос. Такие состояния, как, допустим, болезнь Альцгеймера или дефицит внимания человека или разные другие вещи. То есть вот он говорит, может быть, это связано с тем, что из мозга выходят тяжелые металлы или что-нибудь в этом роде. Вот. Но таким образом голодание влияет на все эти ментальные факторы, и он добавил тоже эмоциональные факторы. Ну, ту же память можно тренировать и когда человек питается. То есть я не думаю, что голодание это как раз будет улучшать или ухудшать память. Shazil, so he says in terms of memory, I do not think that fasting will either improve or decrease your memory ability. Голодание также является как неким индикатором твоего внутреннего состояния. And actually he said that you can train before that he said you can train your memory even while eating. So you can train your memory. It's not related. But during fasting, you can see your inner states much more clearly. В обычной жизни стресс мы можем заесть, но когда мы перестаем есть, если есть этот стресс, мы его начинаем видеть и с этим что-то начинаем делать. So, for example, in our regular life, when we are stressed, we can suppress our stress with food. But when we fast, then we do not have any choice but to observe, to look at the stress and try to do something with it. Мы начинаем исследовать природу этого стресса, и в конце концов можно избавиться от причин этого стресса, освободиться от страданий. Yeah, so we can we start researching the real nature of the stress, and finally we can get to the point when we release the stress and release other stresses and free ourselves from suffering. В этом как раз заключается чудо голодания, что вы разбираетесь со своей психикой, со своим ментальным состоянием, с эмоциональным. And that's the real miracle of fasting, that you have to sort out or you have to deal with your emotional states, with your mental states, etc. В обычной жизни мы все это, как правило, заедаем едой и начинаем разбираться только если страдания уже превышают какую-то болевой порог, скажем так. Yeah, so in our regular life, we usually suppress all those things with food, and we only start dealing with our suffering when our suffering exceeds certain limits, not before that. Поэтому всегда посты устраивались не только как диета, как отказ от еды, но и как отстройка внутреннего состояния. Therefore, in different traditions, the fasting was not just abstinence from food, but first of all, to build up your inner structure or your inner state. То есть голодание очень способствует самоисследованию, процессу самоисследования. Because fasting really supports the process of self-inquiry. И как раз в процессе этого самоисследования мы очень легко соединяемся с той силой, которая здесь все создает, с Богом сущим. And doing this self-inquiry, performing it,
we easily get connected to this source, to this higher power that creates everything here, that maintains everything here, with God. И тогда все ваше сердце, все ваше существо наполняется такой любовью, чистотой и светом, что в нем невозможно чувствовать страдания. And then all your being gets filled with so much love, so much light, that you cannot feel suffering. Только любовь. Only love. Okay. Beautiful. Beautiful. Only love. Only love. Truth Kalabush. Thank you. Вот. Большое вам спасибо. Большое спасибо. I will not forget your answer. Вот. Я не забуду ваш ответ, говорит. Now, okay, Frederick, let's go back. Let's conclude. Yeah, let's conclude now, because I think I've read the questions in the chat. You can help me find if there's something that I've left. And I want us to conclude so that we feel, but there's a question that has come in my mind. Please, when you ask these questions, we are not attacking anyone, nor are we targeting anybody, but they need sometimes they need clarification. The other thing is, I'm just now talking to everybody else out there who's going to listen to this later. When we bring anybody expert, anybody resource person, and we bring these things are for informational purposes. We are not forcing what Sat Marga is saying to you so that you do what he's doing, but it's just for informational purposes. Every other thing is your responsibility. How you use this information is your responsibility. Now, there was something that happened in the group. There was a question that I got in the group, not a question, a comment about deep cleaning. Was it detoxification? Yeah, detoxification. So just a moment. So Фредерик прежде всего говорит, что, обращается к членам наших групп, что вся эта информация это только для вашего личного исследования. То есть мы не стараемся заставить вас делать то, что Сатмарга делает, или убедить вас в чем-то. Это просто информация для вашего личного пользования. Это был такой комментарий. Вот. И он говорит, что в последнее время в его группе зашла речь о глубокой очистке организма. Yes. For deep detoxification and healing. That fasting, dry fast doesn't help really. Окей, то есть идея была в том, что когда мы говорим о глубокой чистке и о глубоком хилинге, то есть о глубоком выздоровлении организма, то на самом деле сухой пост, он не особо помогает. Okay, please continue. So there were other suggestions, but I just want him to dwell on that alone, just that point, that part of the... Хорошо, и потом этот человек, который написал в комментарии, он предложил какие-то альтернативы, но Фредерик просто хочет вас попросить, чтобы вы прокомментировали именно эту часть, что на самом деле, если мы хотим добиться именно глубокого выздоровления и глубокой очистки, то сухой пост – это не самый лучший инструмент для достижения этого. Глубокая очистка – это прежде всего ваше состояние ума, ваше ментальное состояние. Okay, so he says deep cleanse is first of all your mental state. Что бы вы ни делали со своим телом, как бы вы там его ни делали чистки, клизмы или еще что-то, whatever you do with your body, whether it is cleansing, enemas, etc. Голодали, вели здоровый образ жизни. Living healthy lifestyle, fasting. Если ваше ментальное состояние будет токсичным, никакое очищение не получится. If your mental state is toxic, you will not get any cleanse. Поэтому глубокая очистка должна начинаться с вашего внутреннего состояния, глубокого покоя, умиротворения, благости. So deep cleanse should start with your inner peace, your inner clarity, your inner goodness.
Любой стресс, который вы будете испытывать, будет отражаться в вашем организме гормональными изменениями. So every stress you're going to experience will create hormonal changes in your organism. Любые гормональные изменения – это нарушение химических реакций в организме, это яды, токсины. So all the hormonal changes equal poisons. Because it's kind of alteration of normal functioning. Поэтому, конечно, глубокая очистка должна начинаться с очистки вашего ума. So of course, deep cleanse should start with the cleanse of your own mind. А отказ от еды, сухой или с водой, это просто помощник, это просто инструмент. Yeah, and abstinence from food, whether you do it with water or without water, is just an aid, just an instrument. И обычным ножиком можно как нарезать салатик, так и кого-то убить. So it's like the metaphor would be if you take a knife, you can either cut vegetables, chop vegetables and make a salad with this knife, or you can kill a person. Поэтому и голодание надо использовать также с умом, аккуратно, деликатно, больше обуславливаясь ментальными состояниями. So therefore, you should use your fasting in a smart way, keeping an eye on your mental state. Как показывает моя практика, состояние моего здоровья сильно не улучшается от сухого длительного голодания. So judging from my practice, my state of health does not get improved significantly as a result of dry fasting. Но в процессе исследования этого явления я расстался со многими заболеваниями, с такими, которые медицина считает неизлечимыми. But in the process of my research, I got rid of different diseases which are considered incurable by the modern medicine. И для некоторых людей, от которых уже отказывается и медицина официальная, это может быть единственный способ как раз привести состояние вашего тела в эталонное состояние, задуманное Творцом. And for some people who have certain diseases, to whom doctors say, you know, we don't want to treat you anymore. We cannot treat you. This dry fast is a system of bringing their organism to the state, to the model state that was considered by the creator. Mm-hmm. Есть такая фраза, то, что не может вылечить голод, уже не вылечит никто. Yeah, and there is this phrase, this saying, if you cannot cure yourself with fasting, nothing can cure it. Я думаю, что, используя голодание в качестве профилактики, вы очень хорошо поправите свое здоровье. Yeah, and I think that if you practice dry fast, if you practice fasting in general as a preventive measures, you will improve your health very significantly. Но также не отказывайтесь и от обычной медицины, если она вам тоже может помочь. But if you have certain condition, and with this condition official medicine can help you, do not refuse it. Хотя сам я к врачам не обращаюсь. Even though I am not going to doctors myself. Не ем таблеток. I do not take any pills. Пользуюсь только всеми природными веществами. I only use different natural substances. Чего и вам желаю. And I really wish you all do that. Thank you. I have one question, just one for concluding, just one more. Окей, Фредерик говорит, что у него есть один вопрос, и на этом мы, наверное, завершим сегодня. About the highest level of consciousness. Этот вопрос о высших состояниях сознания. Or yes, we can call it the highest state. At what point do you feel that you are at your highest state of consciousness in your life, or your time, whatever time? Is it after the fast, during the fast, or a particular time during the fast?
Okay. And how do you know? And how do you know that now at this point I am at my highest state of my consciousness? Thank you. Окей, значит, Фредерик спрашивает, в какие периоды вашей жизни вы испытываете эти высшие состояния сознания? То есть испытываете ли вы их в основном при голодании, или при выходе из голодания, или не при голодании? Вот. И каким образом вы понимаете, что вы находитесь в этих вот высших состояниях? Дело в том, что высшие состояния не имеют ничего общего с нашим физическим состоянием. Okay, so he says the point is that those higher states of consciousness have nothing in common with our regular states, that our regular physical states. И находясь постоянно в этом высшем состоянии, вы не сможете реализовываться в этом мире. So, and if you are all the time experiencing those higher states of consciousness, you cannot realize yourself in this physical world. Из этого состояния нет нужды общаться, заботиться об этом теле и вообще о чем-то заботиться. Because out of those higher states, you don't have any need, for example, to take care of the body. Это состояние единения с источником, с Творцом, где все остальное исчезает. And it's this state of union with the Creator, where everything else disappears. Где исчезает даже тот, кто пытается соединиться с источником. Even the person who is trying to connect to the source disappears. Ты растворяешься в Боге, как капля растворяется в океане. You get dissolved in God like a drop gets dissolved in the ocean. И для обычной жизни это состояние, скажем так, не совсем подходит. And for our regular life, these kind of states, they don't really fit. Но тем не менее, без этого состояния мы не можем жить. Мы здесь, на этой планете, как раз для того, чтобы постичь это состояние. Nevertheless, we live here on this planet in order to experience those states, those higher states. И когда у вас происходит это сакральное соединение с Богом, с источником, and when you experience these elated or intimate merging with God, with Source, вы возвращаетесь в свое тело, then after that you get back to your body, и продолжаете жить, но уже с пониманием того, что вы являетесь инструментом Бога. Then you continue living in the body, but you have this consciousness that you are a tool of God. И, конечно, стараетесь быть хорошим инструментом, не поломанным. And of course, you are trying to be a good tool, a good instrument, not a broken one. И методы можно использовать очень разные. Это и открытие сердца, и голодание, и благотворительность, помощь, любовь, позитивные состояния. Yeah, so you can use different methods. It might be fasting, it might be opening your heart, it might be charity, it might be love, different positive states. Это может быть медитация, молитва, религиозность. Meditation, prayer, religious life. Неважно, как вы достигнете этого состояния. It doesn't matter how you reach this state. Важно то, что после того, как вы его достигли, вы уже будете совершенно другим. What is important is after reaching it, you're going to be absolutely different person. Хотя для других вы можете казаться обычным человеком. Even though for others you might seem to be a regular person. Раньше, в древние времена, когда человек пробуждался и выходил в мир, и люди видели в нем пробужденного. In ancient time, when person got awakened spiritually, and he would come to the world, and people would recognize an awakened person in this person. Наставники возвращали его в монастырь, или где у него происходило это состояние, и он там находился до тех пор, пока он не стал походить на обычного человека. So his teachers would bring him back to the monastery,
And they would keep him there until he reached the point where he would look like a regular person. И он проживал жизнь обычного человека, но нес людям, миру свое вот это состояние, свет, любовь. So he would live life apparently as life of a regular person, but he would bring his life to the world. He would bring his light to the people. Для кого-то он мог стать учителем, для кого-то наставником, для кого-то просто другом, для кого-то обычным человеком. And for some people, he would be a teacher. For other people, he would be a friend. For other people, he would be just a regular person. И, конечно, процесс голодания может помочь этому состоянию. And of course, fasting state might help those states. Но не надо надеяться, что при помощи голодания вы познаете Бога. But you shouldn't, actually, he said the fasting process might help, might contribute to this state, but you shouldn't live in the illusion that by fasting you will get to know God. Для этого должен начать голодать ваш ум. For that, your mind should be fasting. Голодать от развлечений. Your mind should be fasting from entertainment. От жадности, от информации излишней. From fasting from the excess of information, from being greedy. От стрессов, от социума. So fasting from stress, from being too much in the society, too social. Это состояние называется ретритом, уединением. And this state is called retreat, the reclusion. Точно так же, как гусеница превращается в бабочку, уходя в свой некий ретрит. Yeah, and it's the same as a caterpillar becomes a butterfly. A caterpillar goes to a certain kind of a retreat in order to do that. И как раз какое-то время она ничем не питается. До этого гусеница жрала листья, все поедала. And for a certain period of time, this caterpillar does not eat anything because prior to that, it had eaten lots of leaves, for example. Гусеница окукливается и как бы уходит в глубокий ретрит, в погружение в саму себя. And then this caterpillar covers itself by the cocoon, and it goes into retreat. Происходит некая трансформация, и в результате этой трансформации ползающая гусеница превращается в летающую бабочку, которая питается нектаром. And then a certain transformation takes place, and as a result of this transformation, this caterpillar that would crawl on the ground becomes a butterfly, flying creature that actually consumes nectar. И я всем желаю, чтобы в нужный момент с вами тоже произошла такая трансформация, и вы из гусеницы превратились в волшебную бабочку. And I wish every one of you this kind of transformation, so that from caterpillar you become this magical butterfly. Ну, на этом, я думаю, мы можем закончить. And I think that we can stop here for today. Yeah, we stop here. Announcements. There's announcements for everybody else to know. There are subtitles in his YouTube. I've shared the link with you in the group. I'm also going to share it under this video. I think that I'll do tomorrow, so that you can watch so many of his videos there. And as we conclude, next time we are meeting, we are going to meet very soon, 2 weeks time or one. We'll talk about the other aspects of fasting. We call it what? Components. What are things that go along with the fasting lifestyle that Sat Marga has been practicing for these many years. So thank you so much, everybody. Thank you, Eric. I don't know if you want to say something. Okay, no, I will just translate. I will just translate what you have just said. Ну, Фредерик сказал про две детали, прежде всего, что это видео
к этому видео будут субтитры, вот, так что люди смогут смотреть это видео на разных языках, вот, если я правильно понял его намерение. Вот, и он говорит, что мы снова с вами встретимся, Сатмарга, в ближайшем будущем, и мы тогда подробнее поговорим о различных аспектах голодания, то есть различных составляющих, о различных деталях голодания, ну вот что-то в этом роде. Это вот его намерение такое. От себя я хочу поблагодарить и Фредерика, и за великолепный перевод, за твой труд. Спасибо большое. Всем, кто задавал интересные вопросы, всем, кто участвует в этом интересном событии голодания, познания себя, улучшения мира. Okay, so Satmarga says that he really wants to thank you, Frederick, for your leading, for your hosting this evening, this interview. And also he's thanking me for the translation, and he's thanking everyone who asked interesting questions, for those questions, and for self-inquiry, for making the world a better place. So he just wants to thank all of you guys. И хочу пожелать всем, кто меня слышит или даже не слышит, всем любви и легкости бытия. So, and I would like to wish everyone who is listening to me, and also to those who are not listening to me, lots of love, lots of lightness of being, lots of easiness, lightness of being. Thank you. Thank you so much. Большое спасибо. Спасибо вам. Okay, Frederick. So, спасибо огромное, Сатмарга. Было очень здорово. Большое спасибо. Okay, guys. So we are finishing, right, Frederick? So we are finishing here. Yeah, we say shalom. Okay, shalom. Shalom. Thank you. Okay, guys. Thank you, guys. Bye-bye. I will fix it. Bye-bye. See you.